Dear students, good morning. Welcome to the history class. See the chapter number 2, the story of man, or we can say origin and evolution of earth, origin and evolution of life, origin and evolution of man. This chapter, it is seems to be little complicated. It seems to be little complicated. So we have to understand it by simple points and simple things. To understand this chapter, here we have to remember one person, Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin, who was an English naturalist, who lived here between 1809 to 1882. Who lived here 1809 to 1882, and he says that according to his theory, he established most popular theory here. He says all these species have a common ancestors. All these species have common ancestors. According to him, to live here, to live in this world, the species have to struggle. It is called as struggle of existence. It is called as struggle of existence. To explain this theory, his book was published on 1859. His book was published on 1859. Is known as On the Origin of Species. The name of his book was On the Origin of Species. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ, ಜೀವಿಯ ಉಗಮವನ್ನ, ಭೂಮಿಯ ಉಗಮವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಸರ್ಗ ತಜ್ಞ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಾರ್ವಿನ್. ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆತ 1859ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ, ಆನ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಹೇಳೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಸ್ಪೇಸೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ಆತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಳಿಸಿ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಹಿಯರ್, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟೆಸ್ಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಹಿಯರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಆತ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಈ ಜೀವನದ ಉಗಮ, ಜೀವಿಯ ಉಗಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ, ಮಾನವ, ಆತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರನ್ನು ಆತ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ, as we discussed in last session, see, it is a complicated subject, so we have to understand this by so many points. Here already we studied the life circle has begun almost 700 million years ago.
When we say 700 million years ago, we have to understand one point here, as we discussed in last session. The basic chemicals on Earth's atmosphere, hydrogen and carbon, somehow they combined into water. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಾದಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯ ಉಗಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. 500 million years ago, the first form of animal life has started. It is called as protozoa. It is called as protozoa, as we discussed in last session. It is known as protozoa. Here we have to understand one thing. There were so many dominant species. There were so many dominant species like dinosaurs. ನೋಡಿ, ಡೈನೋಸಾರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. About 65 million years ago we found the dinosaurs, but nowadays we can't find the dinosaurs because of some natural disasters, or because of some dominant species. They have exit in this nature, so they have lost their identity. They have lost their identity. ಡೈನೋಸಾರಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. 65 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡೈನೋಸಾರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸೊ we can't find dinosaurs in this world nowadays because of some dominant species. ಕೆಲವೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತಹ ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳು ನಾಶ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, the life cycle, again I am repeating, the life cycle has began 700 million years ago. 500 million years ago we found the first animal form of life is called as protozoa. 400 million years ago we found the mammals. After that we find the insects and amphibians. After that 50 million years ago we found the these horses, camels and dogs. After that life cycle has begun. So in next topic we will discuss the story of man. In next session we will discuss the evolution and origin and evolution of man, or story of man. With that only we will continue our class. Thank you.